Hi guys, hope you're doing well. We're here at Money Law Court. Tuko na Omondi na pia na crew yake. Uliwapeanga jina ile time. Ilikuwa jina gani? 17 watu walikuwa wanatonga. The 17 Kapeguria 17. Kapeguria 17. Exactly. So we were here for the case and we want to find out imekuaje kwa sababu naona vijana wako hapa na leo umeng'ara. But first of all, let's hear from the lawyer. Yes. Maybe you can let us know what exactly was happening today. Today we just made a decision to admit the offense and for the crew to plead guilty so that we can get done with this issue and give Mheshimiwa and his colleagues space to do other things that are important for the nation. So actually we decided that Mheshimiwa? Mheshimiwa to be. Yeah, so actually we went to court and the court agreed with us, gave us a good or reasonable fine so that finally we have been released. Yeah. So they're cleared? Yeah, they're cleared. Okay, so Eric, maybe from you, hii imeisha, lakini tunajua kuna zingine ambazo uko nazo. Ama hakuna saizi? Kunazo bado yende ya kazi hapa. Kuna ile ya unga ya City Stadium. Kuna ile walikuwa wameniwekea kujinyonga. So ndio baada atahanda. Okay. Yep. Unasema? Nikuja mbele sasa. Okay. So right now as we speak, kila mtu hapa ako free. As we speak, our lawyer Gabriel Owade, I'm ensure hapa. I'm ensure to go free, all the 17 of us. One of us is not here kwa Uganda. Pia Gabriel atamshughulikia. Kitu ilikuwa muhimu ni I have 4 cases. And this was the heaviest one, Niambia Gabriel, because it involves people's brothers, husbands, fathers, 17 people. Zile ingine ya City Stadium nilikuwa peke yangu tukipeana unga. Kuna ile ilikuwa najaribu kujinyonga pale kamba ikaniangusha. Singekuwa hapa leo. Ikaniangusha. Kuna hiyo pia hizo ni individual, niko peke yangu. So those ones we can handle. But this one liona at least to release our vijana. Waendelee na job zao. Sio kila time mazee next month, next week. Wengine wana travel, wengine wako na arrest warrant. Wengine mabibi zao wana panic kama saa hizi wameona kwa hizi blogs sijui 1 month. Na get. So wacha waendelee na job yao. Si tuendelee na warakati. Tumeona umepost kwenye page yako about you being jailed for 1 month and your team ama mtoe 10,000. So maybe utuelezee mmetoa hiyo 10,000, mmemanage aje kutoa 10,000? Are you free now as we speak? Yeah. Tumetoa hiyo 10,000. Mimi nilikuwa nimekataa kutoa hiyo 10,000. That is 170,000. Hiyo ni pesa tunaweza saidia nayo watoto kwa hizo children's home. Ni pesa tunaweza wekea watu fuel, watu wanduthi. 170,000 is a lot of money in this economy. So tukiwa pale chini nilikuwa nimekataa. Nisema mimi nitaenda hiyo jela. Hiyo 170 tulikuwa nayo ipelekwe children's home. Si tuende tulale huko tukule chakula ya serikali. Juu hakuna huku nje hakuna chakula. Ni vile sasa nimerealize niko na watu. Siwezi wapeleka huko ndani. Mimi nilikataa kulipa tu. Nilisema sitalipa 170. So it can help somewhere else. Hata niende huko inda penye kuna at least kuna place ya kulala, kuna rent, kuna stima na kuna chakula. So tumekuwa na meeting ndefu hapo. Ananiambia hapana. Wewe lipa tutoke tuende tu.
tufanye shughuli zingine. Julo ashafanya kazi yake, yeah? So to answer your question, yes, tumelipa na sasa tuko free. Or rather hawa wako free. Okay, what about yourself? Mimi nataka kusema kwamba tumekuwa na safari ndefu sana. Tumeandamana, tumeshikwa, that's why tuko hapa kwa jela. Serikali ya Rais Ruto alituahidi vitu mingi, hajafanya hata moja. Alituambia akiweka Biblia chini, unga itaenda chini. Kuna clip na trend akisema kwamba tax zitaenda chini, akisema kwamba mafuta zitaenda chini, alikuwa amevaa nguo ya white. Akisema mkitupatia chance na tukiingia serikali itahakikisha mama mboga na huyu mtu wa bodaboda atakuwa na serikali, na huyu sana mtu wa bodaboda. Sasa jana usiku wameongeza fuel. Wameongeza fuel jana usiku. Mimi as Eric Omondi nikikaa pale ndani nilikuwa na hasira. And I want to make a decision today once and for all. Nimechoka kushikwa, nimechoka kufungwa. We are going to start a revolution from this Tuesday. I'm calling upon every young man in this nation who disagrees with tax increment, who disagrees with the high cost of living. We meet at the Kenyan National Parliament on Tuesday from 9. Wacha kiumani. Because it is not getting any better. It will not get any better. Watoto wameanza kutaksiwa kwa shule. I want to tell the president of this nation that we are bringing a revolution to your doorstep. Do what you can do. Do your best. Enough is enough. Those were your own words when you are campaigning. Enough is enough is what you said when you are standing there ukifanya debate. And I'm telling you, Bwana President, enough is enough. And I keep saying that one day, because I'm a comedian, nobody ever listens to me. One day you will realize that we have 55 million Kenyans and there are less than 2,000 government officials in this nation. I am telling you, this coming Tuesday, I'm calling upon every young person, every Kenyan, mama mboga, boda boda, weka fuel kwa boda boda yako, tupatane parliament, because if we do not stop it, something else will happen next week. I keep saying it. If we do not stop it, something else will happen next month. Inaenda pole pole tu. Pole pole, mafuta taa imeongezwa na 21 shillings. I want to tell the Kenyan government, we will say that word you fear us to say. Revolution is coming your way from this Tuesday. Mutuue, mutuzike. Venye mulisema, mambo ni matatu, tumechagua binguni, mutupeleke binguni. Chukua hiyo ya tatu. It is not acceptable. We will not allow it. And if you are listening to me and you are a young person, enough is enough. No government is unapprovable. It is constitutional. The people have the power. If you do not listen to the voice of the majority who put you in that office, truly, enough is enough. Hii Tuesday tunakuja kwa nyumba ya Wetangula atuambie amepanga aje. Okay. Kaila, how old is my daughter? Hata hajaanza shule ashataxiwa swimming pool. My daughter Kaila will not walk. Trudy, I promise you, Eve Mungai, mtoto wangu atatembea, venye mtoto ulan kutembea, I will not allow atembee in this nation na hizi taxes nenda juu. Okay, of course, we've seen you do this. Yes. It's not going to be the first or Yes. the second time. We've Yes. done it over and over again. Yes. And nothing happens. Actually, Yes. the only thing that happens is we see you arrested, Yes. mnashikwa na watu, unatoka. Like, imekuwa tu mazoea. What is going to be different this coming It has to be Tuesday? different. If I agree with you, when you do something the same way over and over again, you cannot get any different results. Yeah. And you are right. This time it must be different. That's why I'm not afraid to use the word revolution. That's the only thing that will help us. It will never change. Eric Omondi protesting, Eric Omondi arrested, Eric Omondi released, Eric Omondi, it's the same old. And every time I go to demonstrate, apart from these guys, I always go alone. Nikienda kupeana unga nilikuwa peke yangu. Nikienda kujijonga nikiwa Kisumu peke yangu. For the very first time I'm going to call upon other young people. You know, you are reading newspapers. You know what happened last night. Watu wa boda boda, nyinyi ni mnaenda kwa Shell na Rubies na Ola. Mnajua penye na wauma. We must stop this now. It will only get the dalili ya mvua ni ile tu mawingu. Imekuwa tu kipanda. Finance bill ilipitishwa. Juzi tumeona Moses Kuria akituambia ati he has time tuende Ruiru. Yeah? Akidanganya on national. Kudos citizen. God bless you.
may God bless Citizen. Pale tu akaenda naye akidanganya ati mafuta ni 230. Wakasema Sam Gituko akasema let's go to Eldoret live kwa supermarket 347. During Uhuru's government kulikuwa na shida moja. Kama ni fuel tuna deal nayo. Kama ni stima, hii ya government ya Rais Ruto ni stima, ni mafuta ya kupika, mafuta ya gari, hii bado ni watoto wanataka ni every tax, yani kuna article nilikuwa nasoma jana wana tax every single thing. So if to answer your question, I cannot do it alone. We are going to rally, we are going to call upon young people and old if they want to join us. The only way they will listen is if we join and unite and say no. And the place is parliament. Hapo ndio wanapitishanga finance bill. We are coming there, bwana speaker Wetangula. Last time we came na hawa ukatushika. Sasa tukuje wewe ufanye, wewe tushike, wewe tupeleke binguni. Do your worst. Because mimi niko na mtoi wa kulea maze. Sasa Lina kwa nyumbani tena ananicall, babe unaenda sijui unafungwa one man, ambaye hapana natoka. Hata nenda amefanya nitoke. We have things to do. Venye leo amesema. Mimi niko na comedy ya kuchekesha watu, niko na mtoto wa kulea. Siwezi shindanga ati naandamana na shiko na we must have one solution once na iko hapo parliament. Tupatane parliament Tuesday 9. Sasa tuende tukiendanga. So tunajua in whatever someone does, of course kuna either tutashikwa ama kuna kitu tutafanyiwa, but you promised kuwa Jumtoi amekuja utajipatia 3 months break before ingie kwa hizi story tena. And then to ask the second question yenye watu wamekuwa kiuliza sana, that where do you get time to spend with your family because you always out, uko pale uko hapa. Yeah. Unajua ukiambia watu ati ndarudi home next week. Ukiambia wife wako ndakuja home next week. Alafu wife akwambie, kuna nyoka imeingia kwa nyumba. Una cut everything ulisema unakuja kutoa hiyo nyoka. So mimi nilisema nitachukua break ya 3 months. Nikichukua break ya 3 months mafuta ikaenda juu. Unaget? Nikichukua break ya 3 months stima ikapotea. So the more nachukua break ni calendar anaumia. The second question is ufanya shift. Lina anafanya daytime, mimi nafanya usiku. Mimi hufanya shift ya usiku. So mufika home naoga. Kwa kweli Lina kinaona anasema it's your turn. Chukua mtoto wako. So unaitanga jana pump, ananiacha hapo na mama ziwa. Mimi napiga tu shift yote. Akiamka 3 niko hapo na yeye. Akiamka niko hapo asubuhi na wahepa. Kasa hizi niko hapa. Nikitoka hapa naenda kuoga niingie shift. So silalangi. Kulala ndio silalangi. Kulala ndio silalangi juu tutalala mbinguni, hiyo mbinguni ya President Ruto. Okay, and does it mean now you've shifted your attention from tumekuwa tukiona ukichangisha and everything, and now you're back to maandamano? Yes, we're back. Maandamano is officially back. Listen to Eric Otieno Omondi. Maandamano is officially back from Tuesday. Tutaisukuma mpaka serikali mtushike mtuweke ndani. Mkituacha nje ya every time Eric Omondi yako nje. Maandamano is unajua hizi vitu zimeenda juu, maandamano ilienda chini. That's how government work. Awapendamaza ongeza. Umenyamaza ongeza. Na huyo ni governor wa Central Bank, I think ni minister wa treasury. Ameandika vitu weird sana za kutax shule na watoi. So maandamano is back. Maandamano is officially back. We are back to the streets. We are from Tuesday 9 a.m. Huwa sisemangi, nimechoma leo nimesema tunaenda parliament. Tunaenda parliament. Hizo tax watumie sasa pia vizuri kwa hizi vitu zingine. Okay, what about your fundraising program? Ilifika wapi? You had 4 days of fundraising throughout. Watu walitaka kujua pesa ilipatikana, kama ilipatikana inatumika wapi? Number one, if me I believe, hata mniambie nini, wanaambia watu wanasema ni stories za jaba. Mabeste wangu, I believe until the day it's doing it happen. I believe stima ilipotea, ile siku ilipotea juu tulikuwa tunataka ku raise 50 million. You cannot tell me anything. I have my reasons. Kwa nini stima hajapotea jana na leo na last year na last week na last year but one na 10 years ago? It happened. Alafu I went 17 minutes into my life, 17 minutes, stima ikapotea. Naona tu Facebook imetoka from 3000 ikana Jimmy akaniambia government work
Facebook haiendi, akasema hey budi start, akistart hivi from 2300 ilikuja mpaka 500, yakuja 300, tukasema hey Minister of ICT gava walijipanga, wametuhack. Kuangalia pale kwa nini kwa comments watu wa Bungoma hakuna stima imeenda, stima they knew the power of that fundraising was people in Kitale, Bungoma, Kilifi sending one bob. So ukiwakatia stima huko Kenya yote, ukikata stima hata Nairobi, mimi nitaendelea na power bank. Na watu wako Bungoma watatuma ama watu wako Mombasa. I believe because kwa nini stima ikupotea jana? But why would they do that? Because I believe the fundraising was about kusaidia watu, hiyo pesa ilifanya. Umesema nini bro? It's called sabotage. The government health system is not working. Watu wanakufa na makansa na makidney failure, hospitali haziwork, hazina madawa. So the moment Omondi raises 50 million because we believed, tulikuwa napaka watu kutoka US, I think wako na intelligence zao, wanasikia ngama phone call zangu. So if Omondi can raise 50 million within one night, then Omondi will expose their rot. Mimi nikichukua ile mtoi nimpeleke India, nichukue mama nimpeleke Kenyatta, chukue huyu ni watibu na expose the fact that hawawezi fanya hivyo. So it exposes the government. So the government comes and sabotages. Hakuna venye mtaniambia hata walichoma, wangengoja hata 3 hours, hata midnight. It was 17 minutes. Niliangalia hivi. Tulianza introduce nikaona kwa comments hakuna stima, nikaanza kutrend Kenya Power, KPLC nationwide. You cannot convince me that stima ilipotea ati sijui kuna vitu zinaingishwa airport ati sijui Kenya Power has never explained to today. Nothing was happening that Friday. It was only a Omondi fundraising. What was happening? Hakuna kilikuwa na happen. Hakukuwa na concert kubwa ya Sauti Sol. Hakukuwa na, there was nothing happening in Kenya. Go check your records. It was only Omondi. There was no major event anywhere in any city apart from you. So ilikuwa sabotage and we never managed to raise that 50 million. Nikajaribu the second time, momentum chini, nilikuwa nimelala tu hapo. Are we going to do it again or maybe your dreams were shattered? My dreams can never be shattered, and we're going to do it again. We'll change strategy. We'll go to that US, we'll go to the UK, we'll raise money. Live? Yeah. Kuna shows tunafanya US, hata naogopa kusema hizi vitu siku hizi. Tunafanya fundraising America na UK na Australia, na ingine pia tunafanya hapa Kanivo. Na tunawaka na corporates, tunawaka na friends. We must raise the 50 million. Juu kuna watu tulipromise. Kuna dema anaitwa Masi ako India. Ule nilimuexpose mpaka nimeweka nini yake. Na tujamsaidia. Kuna huyu mtoi Mudeu, at least yeye anafanyiwa nini next Thursday. Ali cancel India, anafanyiwa Thursday, anafanyiwa transfer. Kuna Laban from Nyeri, alikuwa na kuena heart nini. Kulikuwa na wale watoto wa children, so at least nilienda kwao nikawafanyia kitu kadogo. So the people we promised. Yeah? So nyinyi kukata stima sijui mnafanya nini. But I'll repeat. Kenya Power ama Kenya government walikata stima juu ya live yangu. Mimi naambia kitu najua. Okay. There was no other thing. A few number of Kenyans wanted to know how is this money, the accountability, hiyo pesa yote ikichangwa, how will we know hii ilitumika hapa, ilienda hapa? Pesa tunatumia, sisi ni watu tunaelewa how life works. Tunaelewa baraka zetu na tumebarikiwa na pesa zetu. And we will account for every coin. And the best way to account for money is first to do what you said. Accounting sio ati tulikuwa na 50 million 300,000. The first accounting is kulikuwa na mtoto alikuwa na kidney ameenda India ama amekuwa transferred, kulikuwa na mtu wa heart transplant. Tukishafanya hizo, that is the first form of accountability. Is Eric alifanya kitu alifanya, wacha zile za kina Bienza, how much money. Saa zingine kuna watu walituma do wengine hapo hiyo siku ya stima kupotea. Kuna pia production, kuna hata tunataka kufungua ni wa Mkenya. Kuna pesa itatumiwa ya kufungua tu ni wa Mkenya na offices na kuweka secretary hapo na kuweka daktari hapo na kuweka watu wana receive cases. Juu pia kuna watu wanaweza kudanganya, anakupigia na kuambia ni mgonjwa na si mgonjwa. So this money will be accounted for. Tukifungua hizo offices kutakuwa na specialists. Kutakuwa na office receptionist, natakuwa kuemploy madaktari hapo. Kwa anatuambia huyu hapana, huyu ni anadanganya, huyu ako genuine. So your money will be accounted for. And I notice too, unakumbuka nikianza na Mambwembwe, nilikuwa naenda Lang'ata, women's natoa watu, naenda Nairobi West, naenda Mombasa. Hiyo wezi
hawezi hata ukue bilionea, hata ukue Wanjigi, hata ukue Chris Kirubi, pesa yako itaisha. So nika realize ndasota na mimi sasa lina alikuwa na ball. So nika realize na Zambia wa Kenya watume one vote na wanatumanga baadhi, wanatumanga sana. And I think gava alikuwa naona hiyo trajectory. Hivyo walinizimia stima. Kuna vitu mob sana walikuwa naona watu tumado, last time nilifanya fundraising ya Mudeu nilikuwa niende mpaka midnight. By 10 walikuwa raise 1.8. Nilifunga vitu wangu nikaenda home. Kenyans send money. So we'll do it again. They'll send again. We'll fungua Inua Mkenya because saizi tunasema ni sisi kwa sisi. Government tutoka. Omondi, of course tukizungumzia kuhusu historia ya maandamano, we have seen the leader of opposition doing the same, but for now he's no longer doing the maandamano. How are Kenyans convinced, how will they be convinced that Eric Omondi's maandamano will be different and probably itafika mahali pia unyamaze tu vile the opposition leaders kept quiet? Raila Amolo Odinga, honorable former prime minister, usiwahi hata siku moja kutoka kwa nyumba yako ukienda maandamano. Umefanya yako, God akubless. Raila Amolo Odinga, enough. It is time for Kenyans, not Raila. Raila tulia. It is time for young people. Na plug, and that's the difference. Now we're going to call upon young people. We're going to call upon young people. Juu saizi serikali imeamua sisi tuko bottom, hao wako up. Literally. Sisi tuko bottom na Rais Ruto na watu wake wako up. Wameachieve bottom up. Raila Amolo Odinga, I'm begging you as your small brother or young son, don't ever andamana again. You are a statesman, you are a freedom fighter, you are a liberator, you've given it your all. Wacha sasa tupambane na serikali ya Ruto. Wacha sasa, wanasemanga wisdom is to the old and strength to the youth. Baba tulia. So Eric, the government hasn't been in power for 1 year. Unaweza wapea grade gani in terms of their performance? F minus. Do F what? Could it maybe we are not patient enough because inasemekana the previous government pia haikuacha mambo ikiwa vizuri? Hapana. 1 year. Hey. If Trevor akikwambia nakubaia Samsung. Na 1 year down the line buy Samsung. Hey, ni jokes. Trevor na joke. Trevor akona jokes. 1 year is a lot of time. Ruto said, niliambiwa nimwitange president ndio nikuwe na heshima. President Ruto said the first 100 days alisema, yani nyinyi wangwana, yani nyinyi bodaboda salala, na kumbe munaelewa, munamaanisha kwamba tutoe bottom tupeleke up. Wewe mama mboga, wewe bodaboda, na mimi na kuhakikishia nikiweka Biblia chini pale Kasarani na unga inaenda chini. Na mdomo yake hakusema hata 1 day, alisema akiweka chini. Wacha na 1 year. He told us 100 days, told us upon putting the Bible down. So this was supposed to happen instantly. And the president has the power, if today with a press conference status pale kwa ile mlima, he has the power, he has the financial muscle today, not next week, to call up and say unga ni 100 bob. Ask me how. Because wanabai magari. Hiyo story star yacha. Walibai magari za 802 million. Alibaya Mudavadi na Gachagua na president na Masias. The president, what the president can do, Wakenya wanaumia. Call a parliamentary group meeting. Wacha nimpatie ideas. President achukue half salary. President analipwa 2 million. Achukue half salary. Ministers wote akina Kuria wachukue half salary. MPs wote wa Kenya Kwanza wachukue half salary. My MCAs wote wachukue half salaries for only 5 months. Only 5, not 1 year. For only 5 months. Unga itakuwa 100 bob kesho. Alafu awache kuleta pikipiki za stima. Juu stima hata imepotea. Stima hakuna ya ukweli. Imepotea. Nilikuwa Kisumu wanakuambia 3 to nini tarudi 3 time. Hatuna stima. Priority. Venye Uhuru alikuwa nafanya nini? Sijui mnaziita subsidies. Mtu wa boda tu apate unga. He has the power today. But priorities zimeshift to pikipiki, gari za nini. So he has the climate change. Tuko sawa tu naijua.
tuko tu sawa na mvua. Climate tuko sawa, tuko na maduve. Kitu hatuna ni unga. Hiyo climate nini ile pesa government tumia nikiwaambia hapa mtangusha hizo cameras. Go Google. Billions. So President Ruto has the power today to declare unga 100 bob tomorrow. Naambia EPRA nini mafuta taa irudi chini. The money is there. Ni kuishift tukuitoa hapa kwa pikipiki, kwa climate change, kwa hizo magari za Gachagua na kuweka na inaenda hapo. Okay, probably Eric, why do you think our priorities are really different from Yeah? Eric, my question to you. 2 days ago we saw you with Mama Aida Odinga, and recently there have been talks of Jalango being expelled from ODM, and people are really championing for you to go and fight for Langata MP seat. Do you have interest in vying for a political seat? Now things have changed from the moment I walked out of that door. We're not going to be talking about seats and elections and Jalango and Balangata. No. Umesikia hivyo ameniuliza hapa kama maandamano imerudi. So tunarudi back to the nation. Kulikuwa na conversation na Langata nimeisikia sana, hata nimejibu juzi airport. Hiyo imeisha. Tunarudi sasa kwa unga. Okay. Tunarudi kwa stima na petroli. Mpaka mwisho. Okay, my question was, why do you think our government and sisi wananchi wa kawaida, the priorities seems to be very different? Yeah? The priorities. Yes. For them it's about the climate change. For us it's about food, electricity and such things. Mbona hatupatani kifika kwa priorities? What the government is doing, let me help you understand. Gava inachoma hapa. Gava is like a parent with 3 kids in a house. Hao watoi Gava niyo parent anakuja nyumbani ameletea mtoi laptop, baiskeli, mtoi alipass exam, ameletea baiskeli, amemwekea wifi, akamletea laptop, akamwekea Netflix, akabuy carpets, unaget, akabuy heater na kuna food. Unaget? Hizi ma climate change, electric bikes, hizi ni budget. What Kenyans need is food. That's what wanafanya housing. Sijui housing levy. Yeah? Priorities when you say even ni wrong. That's what I'm telling you, pesa ya unga na pesa ya mafuta kupika iko imewekwa kwa bajeti ya pikipiki. Watu wanaleta matenda za pikipiki, matenda za electric cars, matenda. Focus is wrong. Mimi sitaki kuona president wangu akiendesha pikipiki ama gari ya electric Mombasa Road. Nataka kuona president wangu akiflag over 1,000 lorries zimebeba mahindi na unga zikipeleka Turkana. President wangu akienda Kenyatta National Hospital akisema watoto wote wa cancer, juu nimeenda hapo, na wa kidney, pesa yao imekuja, hizi vitu nalalanga usiku, imekuja 300 million wa offset. Nataka kuona president wangu akienda akisema watu wenye umeshikwa kwa jela for petty offenses amewa offset. Sitaki kuona president wangu akiita president wengine who are doing better than him awalete hapa KICC waanze kucheka na kina Larry Madowo about English, Kiswahili, wanapiga vipindi, wanakapoa, wanakunywa mamaji, watu wanaumia. If unga, mafuta, basic needs. Wachana na luxury. Wachana na luxury. Nyinyi mnaleta pikipiki za stima, lakini watu kutoka Kibera wanatembenga kila siku kutoka Rongai. Kuna mtu anatembea kutoka Rongai mpaka industrial area na complain anatafuta unga. Basic needs. Chakula, which is sukari, unga, mafuta, stima, fast. Sasa wewe unaleta pikipiki unaongeza mafuta. Wewe unasaidia usaidii. You are a parent who is giving the children luxury and they are dying of hunger. Labda Eric, tukizungumzia entertainment kidogo, leo tumeona Otile Brown amepost kuhusu Diamond na Harmonize kuvaa chuma, vitu kama hizo. Labda maoni yako ni yapi kulingana na mambo ambayo amesema? Otile kwa sababu nimeona nimecheka kidogo. Nimeona amesema pale msibaye mabati. Mta mabati. Sema utapata cancer ama ni tetanus. Yeah. Otile kwa right. Juu pia unacheki mimi pia I'm still an entertainer and we advocate for showbiz. We also advocate for originality. Kama ni kiatu ikiwe ni kiatu. Kama ni Nike iende hivi, isiende hivi. Una get? Hiyo shida imekuwa sana Tanzania pale. Mimi ni Mtanzania naijua. Is it part of their brand according to you? Umekuwa pale wanakukubali sana by the way. Mimi Mtanzania natakwambia ile ukweli kabisa, mabati ziko mingi Tanzania. Mabati mingi sana.
ila utapata kwamba kuna wale wadogo tu. Diamond sure, lakini ninaona kifuani mwa watu. Hata kuna mwingine tulikuwa naye tukashikwa naye mahali hapa Kiradeshwa, alikuwa na akiperform ikianguka nasikia haifai kutoa hiyo sauti. Ushaelewa? Na pia huyo mmoja huyo tulikuwa tunaenda naye Mombasa hiyo siku. Sivyo? Sasa moja pale kwa nini ile security pale. Ukipita na original gold ama silver haifai kulia. Ule ndugu yangu kutoka kule alienda kupita hivi, sema yule my brother. Akaenda kupita hivi kama akaambia kidogo. Akaambia toa nini? Toa chuma, sema no, this original. Eric bana nikosea shima bana, this is original. Amwambia toa. Sema no, let me do it again. Anataka kuniprovia. Alienda hivi. Tukafika pale Mombasa akaruka ikianguka, yani tulikuwa na mabati, ushangusha sufuria. Ndugu zangu nawapenda, ila pale kwa mabati msitumie kujenga nyumba. Shaelewa? Okay, now that you're talking about Tanzania, kumekuwa na vita kati ya ilianzishwa na Calligraph, a good friend, kati ya rapa wa pale na marapa wa hapa kwetu. Na ilitembea sana. I know you have huge audience there, but I would like to know between marapa wa hapa kwetu na pale, wageni mnaona wako juu. Saru, msikia Saru? Imeweza. Saru alifunika. Kenyans won. Wakenya tulishinda vita. Tulishinda kikombe. Manake Calligraph kwanza yake hata wasikii. Wanaambia Ricky anasema nini pale? Ile second verse bwana, sijaelewa. Wanakuuliza anasema nini? Ricky Calligraph ile anaenda haraka sana. Unajua Calligraph anachopanda hawasikii. Na ni kizungu. Ni matusi nini? Sasa hiyo let me lakini pia Calligraph na la asked to give me credit. Because when I told them Showbiz, walisema waachia tufanye kiki, tunafanya muziki. What he did was Showbiz. Na alikuwa anatumia the word wa mke wamelala. That is my trademark. I can swim for that. During the time nilikuwa niambia wewe unapenda makipindi re, si tunaimba. What Calligraph did is what I was fighting for then. Una get? And it worked. So mimi nilisikia poa kama baba yao, kama mama yao, kama hiyo kitabu walisoma ni mimi niliandika. But it really worked. But Kenyans apart from Rosary, Tanzania tuimbe tusirapu. Tusirapu. Naomba tusirapu. Tutumie ile strength yetu ambayo ni kuimba. Umesikia rapu zao? Mimi hapa, wewe pale. Sisi kwa nini nyinyi mnakuja huku? Ila nyinyi hamtujui. Sisi hiyo ni kuongea. Nyinyi muongea tu. Mnapiga story, ni uhondo mnatupa. Ile ni uhondo. Wewe msikize pale Saru. Mimi wamenipigia wangapi wakasema Ricky Calligraph asema nini? Ule ako tu hapa hivi, ushaelewa. So Tanzania hizo mbili tu. Mabati tujenge nyumba. Yeah? Alafu tuimbe ama namna gani? Okay, maybe the final thing, your good friend Bien, tunaona amepostiwa pale kwenye Nairobi gossip. He was involved in an accident, but ameweza kusema yeye ako sawa. Maybe a word to him. Pole sana Kipara. I know yourself. Umesema hapo God did. Mazi accident ni kitu mbaya sana because anything can always happen. So for once nataka kumwambia mazi utakuwa sawa. Pole sana. Ukitaka nikuchangie kutengenezea gari nitafute. But ni boy wangu nikitoka hapa nitamcall. But your statement ameweka hapo ni very nimeifeel kusema came out alive. Musemanga anything can happen, yeah? So you thank God. Alafu unaendelea na maisha. So umepewa second chance, yeah? And Solfest is coming up. I interviewed him recently and he said hako sure wewe unaweza fika pale. Akakudanganya alikudanganya ati nilikuwa na mbege kwa tungemwambia tu hizo messages. Bien likes to turn things inside out. If Bien ever tell you something about Eric, yuko tunakwambia weka hii opposite. Ati nilikuwa nambembeleza, nikamuomba. Si nilikuwa hapo unakumbuka nikizibwa. Sienda alituma watu wanikataze. Nilikuwa hapo nje for 1 hour. It was Bien alituma watu wasema Eric asingie hapo. I was there for 1 hour, almost 1 hour 30 minutes. Nilikuwa na security wangu. Ni Bien alitumana Eric asingie. Sasa anasema ati Harmonize. Na mimi nikamtext nikamwambia bro unanifanya madharau na nitaingia KICC. Na nikaingia. Na Bien akaanza hata nimesikia alifire watu. Alisikia sijui kuna security wawili walikuwa fired, timu yake walikuwa na whole meeting. Joe kuingia.
Ask Bien nakwambia. There was a meeting the following morning about how and why Eric Omondi entered. And are you planning they even don't give an official statement. Nakumbuka? Yeah. Are you planning to go to this one that is coming up? Where? Solfest. Solfest ndaenda nitaka kwa stage wakiperform. Ndaeka paka kiti hapo nikae. Bien lazima ajue mimi ndio mwenye industry. So yeye akubali tu na mimi nianze kutushikane mkono tu shake na nimsupport. Juu akinifight mimi ndaenda extreme. Nitakuja ndamwambia sasa nitamwambia South Soul wakiperform nitakuwa nimewekewa kiti ya king. Wakimba. Wakimba hivi na ndika table kadogo na juice na chai na mkate na mayai. Usiki wakimba mimi nimekaa naangalia hivi. Alafu mbili utakuwa nasema next sasa muimbe Suzana alafu hivyo na take. Pia nasema Bia natoke kidogo awe kuja. So pia ni boyongo lakini asifanye walifanya last time. The truth is he stopped me and I was outside. There was out of fighting and embarrassment. Tulikuwa na nani? Huyu demo SPM anaitwa nani? Si Liz. Betty can tell you the story. Kulikuwa na vita hapo watu wangu. Na wakwambia Betty alikuwa anasema nini? Nikishout, sema Eric sio sisi ndio pigia Bien. Ni Bien. So my point is Bien tried to stop me from entering using security and his team. Niliingia. So yeye akikuwa smart. Event iko when? Atume VIP tickets 4 zangu. Una get? Alafu akuje public asema I've invited the president of entertainment who will be the guest of honor at this. Hizo tatu ni za nani? Moja ni yako, hizo zingine ni moja yangu ya Lin ya security. Kaila hizi kuja kwa hizo kelele za nini? Za kina BN. Mi yangu Lin na security wawili. Security wawili tu. Na waniwekea mahali na waseme the chief guest. Does that mean you cannot support them? Unajua size tickets kwanza ni 20,000. Alafu akasema sikubai tickets. KBN. You know vita ilianza akibeti angekuwa hapa. Vita ilianza juu tulifika nikatoa tickets. Nikaambiwa you can't go in. Nikasema these are tickets. Watu wangu wakasema tunaingia ama mtu refund. BN akasema bado ukweli akasema tu refund hiyo. Hapo ndo nikasema sitaki pesa naingia. Ni vita ilianza hapo. So I'll support them. I'll buy. Mi kubai si mimi sasa nijibaie. Naza buy ya watu. Na I'll support them. Tickets ni 20k VIP. Ama shote ni 20k. VIP. Na hiyo nyingine ni how much? Zidisha. Hapo 20,000. Bien nipigie. Nini zimejaa? Wanasema hivyo but VIP zimejaa. Bien kama tuacha kiburi nipigie I'll buy 200,000 worth of how many 20,000 are those? 20. I'll buy. So one last question about politics. With everything you're doing, ni kama kazi ya opposition almost. So kuna wenye wanasema you could be a project of the previous government. Is that true? Saizi hiyo sort of project nimesikia sponsoring politicians behind you. Mimi saizi nimekubali kuitwa project, nimekubali kuitwa politicians funding wako nyuma yangu so long as unga ishuke. Munite mchawi, munite cloud chaser, munite former comedian, munite sema anything so long as unga na mafuta imeshuka. Munite opposition, munite hata government, munite anything. Lakini focus yangu ni unga. Wapi ile bwana aliuliza swali ya nini? Swali ya Aida. huyo. Ako wapi? Wins. Bro, wins. Sikujibu swali yako ya pili. Nilikuwa nimeenda kuona madhe. Na tukaongea story ya earrings, story ya nikatoa story tu za kifamilia, story ya mtoi, hata alisema niite mtoi Kaila Aida Omondi. Wow. Nikamwambia sawa. Tukaongea story ya comedy na alikuwa au ni Raila ndiye aliniambia hii kitu nafanya kana biashara. Story ya business na family. Hatukuongea siasa. Nimekujibu. Asante. Okay, thank you so much Eric.